Hello everyone, this is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College, Pavgada. So in last videos, we were discussed about theory aspect and also we solved some problems on cost sheet along with the multiple products and so with some adjustment of calculation of rates. And in this video, we are going to learn preparation of cost sheet including tenders and quotations. And with this, we are going to prepare estimated cost sheet along with the normal cost sheet. ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So just move to the problem number 1. E Limited furnishes the following information for 10,000 units. So E Limited furnishes the following information for 10,000 units of a product manufactured during the year 2019. So they have given some information regarding E Limited. And during the 2019, they manufactured 10,000 units. So 19 year ಅಲ್ಲಿ 10,000 units ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 90,000, direct wages 60,000, power and consumable stores 12,000, indirect wages 15,000, factory lighting 5,500, cost of rectification of defective work 3,000, clerical salaries and management expenses 33,500 and selling expenses 5,500. Then sale proceeds of scrap 2,000, repairs, maintenance and depreciation of plant 11,500. The net selling price was rupees 31.60 per unit sold and all units were sold. So ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. There is no closing stock. As from 1st April 2014, so the net selling price was rupees 31.60 per unit sold and all units were sold. As from 1st April 1st Jan 2020, the selling price was reduced to 31 per unit, 31.60 ಇದನ್ನ first Jan 2020 ಇಂದ so they are going to reduce to 31 ಅಂದ್ರೆ 0.60 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು reduce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It was estimated that production could be increased in 2020 by 50% due to spare capacity. Then rates for materials and direct wages will increase by 10%. So then they have given some adjustment. You are required to prepare the first one, cost sheet for the year 2019 showing various elements of cost per unit and estimated cost and profit for 2020. So next line they have given some adjustment. Assume that 15,000 units will be produced and sold during the year and factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages and office and selling expenses as a percentage of works cost. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಮ್ some percentages, some rates. Factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages and office and selling expenses as a percentage of works cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So from this information we have to prepare the cost sheet first for 2019 and for 2020 we have to prepare estimated cost sheet and then we have to calculate some rates. So this is the cost sheet for the 2019 year and that year they have manufactured 10,000 units. So our ವರ್ಷ manufacture ಮಾಡಿರೋದು 10,000 units ಅನ್ನ. So particulars, total, then per unit. So for the normal 3 columns ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು particulars, then a total amount column, then per unit. So 10,000 units ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we have to calculate. So then first is materials. ಅವರ problem ಅಲ್ಲಿ materials ಅನ್ನ provide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, that is 90,000. Then wages 60,000. So ಇಲ್ಲಿ expenditure, direct expenditures ಇಲ್ಲ, direct material, direct wages. So total 1,50,000. So per unit ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 90,000 divided by 10,000 9 rupees, 60,000 divided by 10,000 6 rupees, 1,50,000 divided by 15. So this is the calculation of per unit method. So total cost ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ divided by number of units ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get per unit.
ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 12,000 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1.2. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 15,000, that is 1.50. Lighting of factory 5,500, 0.55. Then defective work, cost of rectification 3,000, that is 0.30. Plant repairs, maintenance and depreciation 11,500. So per unit convert ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1.15. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you have a scrap, sale of scrap ಇದೆ, that is amount realized by sale of scrap. So ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನಿಮ್ಗೆ 2,000 rupees ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ 45,000. ಸೊ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4.5. ಸೊ ದೆನ್ ಅದಷ್ಟನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 33,500 ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,500, ಟೋಟಲ್ 39,000 ಅಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ 2,34,000 ಅಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 23.40. ದೆನ್ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 31.60 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. 10,000 ಇಂಟು 31.60 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 3,16,000. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 82,000 ಇಸ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8.20. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so there is some adjustment regarding defective. So ನೀವೇನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ assumed to be defect, it is assumed to be, it is normal in the course of production. So production ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು so we have taken under factory overheads. And then this is for 2019. ಸೊ 2019 ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ 2020. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ 2019 ಗೆ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ 2020 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಅವರೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ will be recovered as a percentage of direct wages, and then office and selling expenses as a percentage of works cost anta helidare. So that we need to find out. So 15,000 nimge enu raw materials ana number of units ana manufacture ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. and per unit ನೀವು already find out ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. so ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿರೋದು 9 rupees and 15,000 into 9 plus so next ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, so whatever you are going to manufacture, so it was estimated that production could be increased in the 2020 by 50% due to spare capacity. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ rates of materials and direct wages will increase by 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 10% ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು 9 rupees ಇದೆ. ಸೊ 15,000 into 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 10%. ಸೊ 10% ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,48,500 ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9.90. ಸೊ 9 rupees ಇದ್ದಿದ್ದು 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ 9.90 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ 15,000 ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದು 6 rupees. ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 10%. ಸೊ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 99,000 ಅಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 6.60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇಜಸ್ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 75% ಅಂತ 75% ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ working note. Overheads are observed on a percentage based on 2019 figures as follows. So factory overheads ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದೆಷ್ಟು? ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಇರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ 45,000 ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇರೋದು 60,000. ಸೊ 45,000 ದೆನ್ 60,000. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 75%. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 75% ಆಫ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು 99,000. 99,000 ಅಲ್ಲಿ 75% ಅಂದ್ರೆ 74,250 ಅಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 4.95. ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ 3,21,750 ಅಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21.45. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ 39,000 ಅಂಡ್ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು 1,95,000 ಇದೆ. ಸೊ 1,95,000 ದೆನ್ 39,000 ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ 39,000 is the office and selling overhead. So divided by works cost ಇರೋದು 1,95,000. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20% ಆಫ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಜಸ್ ಇರೋದು 99,000 ಅದ್ರ 20% ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಾರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು 1,21,000 3,21,750. 3,21,750 20% ಅಂದ್ರೆ 64,350 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.29. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 3,86,100 ಅಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25.74. ದೆನ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ 31.60 ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ 31 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 15,000 ಇಂಟು 31 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,65,000 ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 78,900. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5.26. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸೊ 2019 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ 2020 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.